வணக்கம். 320 கொஞ்சம் பின்னோக்கி பார்க்கலாம். Some comments, some questions, some clarifications, additional tidbits. ஹம்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு poem பற்றி சொன்னாங்க. If what we are is as he planned, அவர் எழுதின மாதிரி தான் இருந்ததுன்னா எதுக்கு நம்ம வேண்டிக்கணும் மாற்ற சொல்லி தலைவிதியை அப்படின்னு ஒரு தாட். என்னுடைய பாயிண்ட் அதில் என்ன இருந்தது அப்படின்னா, நடக்கிறது நடக்கட்டும், நம்மளால் ஒன்றும் மாற்ற முடியாதுங்கிற அந்த ரெசிக்னேஷன் வேண்டாம். லெட் தேர் பி அ பயஸ் டுவர்ட்ஸ் ஆக்ஷன். ஏதாவது செய்யலாம், செஞ்சு பலன் அடலைன்னா கூட பரவாயில்ல, பட் செய். அந்த பாயிண்ட் தான் நான் சொல்ல விரும்பினேன். எஸ்எஃப்எஸ் க்ரூ ஜாப்பனீஸ் கல்ச்சர் ரொம்ப ஸ்பெஷல். எவ்வளவோ டிசாஸ்டர்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுது, ஆனால் அவங்களுடைய அந்த கல்ச்சர் இருக்கே, சைக்ளோன்ஸாக இருக்கட்டும், ஹரிக்கேன்ஸாக இருக்கட்டும், ஆனால் கூட அவங்க தே ஹவ் ரீபில்ட் தேர் கண்ட்ரி அப்படின்னாங்க. அதே நேரத்தில் ஒரு ஜாப்பனீஸ் வேர்டை உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண விரும்புகிறேன். கரோஷி அப்படின்னு பேர். டெத் பை ஓவர் ஒர்க்கிங். They consider it a matter of pride that they collapse at the desk out of tiredness. பாஸுக்கு முன்னாடி ஆஃபீஸுக்கு வரணும், பாஸ் கிளம்பின அப்புறம் தான் ஆஃபீஸ்லேருந்து வெளில போகணும். அது மாதிரிலாம் ஒரு ப்ராக்டிஸ் இருக்கான். ஸோ நாட் எவ்ரி திங் ஜாப்பனீஸ் இஸ் சிம்ப்ளி அமேசிங். தெர் ஆர் ராங் அட்வைசஸ் அண்ட் லெசன்ஸ் டு கேர்ஃபுல். சுமித்ரா, இந்த நேசமணி டயலாக் ஞாபகம் வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நவால் ரவிகாந்தோட ஃபைனான்ஷியல் ஃபிட்னஸ்க்கு ரொம்ப அழகான ஒரு அட்வைஸ் அதை ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க. இஃப் யூ கேன் கீப் யுவர் லைஃப் ஸ்டைல் ஃப்ரம் அப்கிரேடிங் வைல் யுவர் சேலரி இஸ் அப்கிரேடிங், ப்ராப்ளம் சால்வ்ட் அப்படின்னாங்க. பியூட்டிஃபுல் அட்வைஸ், தேங்க்யூ. ஷைன் அண்ட் க்ளோ அப்படிங்கிறவங்க ஃபிசிக்ஸ் வாஸ் அ டஃப் சப்ஜெக்ட் ஃபார் மீ. அதை எளிமையாக எங்களுக்கு சொன்னீங்க, நல்லா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த பஞ்ச் வாஸ் யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னாங்க. தேங்க்யூ. ஒன் பாயிண்ட் அபவுட் ஃபிசிக்ஸ் வாஸ் ஹார்ட், மேத்ஸ் வாஸ் ஹார்ட், எக்ஸெட்ரா. ஐ திங்க் நவ் தட் யூ ஆர் அவுட் ஆஃப் ஸ்கூல், இஃப் யூ ஆர் அவுட் ஆஃப் ஸ்கூல் தட் இஸ், don't even look at it as specific subjects. Physics was, maths was, history was. No. They are all one tangled mess. அதிலிருந்து எப்படி நம்ம அந்த ஒன்றுனா முடிச்சா இருக்கிற விஷயத்தை ஒன்றுனா எப்படி அன்டாங்கிள் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம நினைக்கணும். எவ்ரிதிங் இஸ் கனெக்டட். தெர் இஸ் ஹிஸ்ட்ரி இன் சயின்ஸ், தெர் இஸ் பாலிட்டிக்ஸ் இன் பயாலஜி. யூ ஹாவ் டு கீப் தேட் இன் மைண்ட். சங்கரன், பாலுக்கு எப்படிங்க தெரியும் நான் ஒயின் பண்ணேனா இல்லையான்னு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. உனக்கு நிச்சயம் அந்த கேர்வேர் சாஃப்ட்வேர் கிடையாது. Paul isn't keen that he gets proof. He just wants to make the world a better place. And அவர் சாஃப்ட்வேர் என்ஜினியர், அவரால் முடிஞ்சது சாஃப்ட்வேரை உருவாக்குறது. அதை உருவாக்கிட்டு கொடுக்கும்போது கூடவே கொஞ்சம் பிரசாதத்தையும் சேர்த்து கொடுக்குறார். That's how you have to look at it. Surely he is not there to make money. வி சேஸ் ஒரு நெகட்டிவ் சாஃப்ட்வேர் ட்ரெண்டும் ஒன்று இருக்குது. ப்ளூ வேல் மாதிரி, சென்ட் மீ டு ஹெவன் மாதிரி. இஸ்ன்ட் தேட் அபாமினபிள் ட்ரெண்ட் அப்படிங்கிறார். எஸ், பட் ஆஸ் அ பாட்டம் லைன் ஐ வுட் லைக் டு சே நோபடி இஸ் பியோர் ஈவில், நோபடி இஸ் பியோர் குட். ஜெயமோகன் சாரோட மகாபாரதத்தை படிச்சிங்கன்னா தெரியும், கர்ணன் நல்லவனா அர்ஜுனன் நல்லவனாங்கிற கேள்வியே வரும். அண்ட் கிருஷ்ணர் பண்ணுற வேலையெல்லாம் பார்த்தா இவர் யார் காடுன்னுதுங்கிற மாதிரி கூட கேள்வி வரும். கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ்லேயும் அப்படி தான். யூ வில் வாட்ச் சீரீஸ் ஆஃப்டர் சீரீஸ், எபிசோட் ஆஃப்டர் எபிசோட், அண்ட் யூல் பி ஒண்டரிங் வேர் இஸ் த குட் காய். ஸோ த வேர்ல்ட் இஸ் நாட் தட் சிம்பிளிஸ்டிக். த காய் ஹூ பில்ட் ப்ளூ வேல் கேட்டு பார்த்தா தெரியுமா இருக்கும், வாட் வாஸ் ஹிஸ் இன்டென்ட். What did he originally want to do? It ended up like that. அப்படின்னு let's see. பட்டாபி ராகவன் ஓசிடி இருக்கா இந்த கோட்டிடியனை பாருங்க அப்படின்னாரு. அந்த மாதிரி டிசார்டர்ஸ்லாம் இருந்ததுன்னா கெட் ப்ராப்பர் மெடிக்கல் அட்டென்ஷன். மச் ஆஃப் இட் இஸ் க்யூரபிள் டுடே.
at least manageable. So I would like you to do that first. We came back and said, நிறைய எழுதியிருக்கார், படித்து பாருங்க. Most important point he made, don't look at it as a zoo, look at it as a circus அப்படின்னார். I would like to differ there, because a circus makes you the ringmaster and gives you a sense of control. சாட்டையை அப்படி பலார் அப்படின்னா அதெல்லாம் அடங்கி ஒடுங்கி நிற்கும்னு ஒரு ஃபீலிங். Actually, that's not the case. With the lizard, the mouse, and the primate, the monkey, it's very hard to change them. You have to only pet the lizard. You have to acknowledge it. You have to realize that there is a lizard in your brain. Don't ever think you can control it. You have to learn to live with it. Husband, wife மாதிரி தான் அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்களேன். Learn to live. Don't try to control. Shine and Glow came back and said, அழகான ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதியிருந்தாங்க, அதனால தான் அது போட்டிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். கண்டதை சொல்லி குழப்பி விட்டு போகும் கும்பலில் நல்லதை சொல்லி எங்களை நேர்த்தியாக்குவதில் நீர் செய்யும் தொண்டு அப்படின்னு எழுதியிருந்தாங்க. அழகாக இருக்குது. தேங்க்யூ ஃபார் ரைட்டிங் தட். Pattabhiraghavan advises for sales guys now with NO is next opportunity. Wow. If I had known that, I would have put that as my closing thought. Thank you. Tamil Vanan says Steve Jobs didn't code at all. He wasn't an engineer. Ana மற்றவங்க பண்ணதை மாற்ற மேம்படுத்த அவருக்கு கேப்பபிலிட்டி இருந்தது. எஸ், ஹேக்கர் எத்திக்கை நல்லா புரிஞ்சுட்டீங்க. இதுவாக இருக்குமோன்னு ஒரு குறளை கோட் பண்ணியிருக்கார். பொய்மையும் வாய்மை எடுத்த புரை தீர்ந்த நன்மை பயக்கும் என்னும். I'm not talking about lying. I'm talking about a smoke screen, a reality distortion. That is different from lying. Srijit talked about keep moving, and the Red Queen in Alice in Wonderland will say, you have to keep running as fast as you can to stay at the same place. அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Yes, that's exactly what we see in Crossy Road, and that was my point about the hacker credo, which talks about keep moving. Thank you. Prakash says, scientists எல்லாமே hackers தானோ? அதாவது எங்களுடைய CEO ஸ்ரீதர் வேம்பு சொல்லுவார், there are two kinds of companies or two kinds of people who build stuff. One is like the railroad company that thinks making all the trains run without accidents and keeping them running on time is a great achievement. And then there are these other railroad companies which plot new railroads through jungles and deserts and reach more people and make transportation possible. அந்த railroad கம்பெனிக்கு டயத்துக்கு ஓட்ட கேட்கவும் கூடாது, முடியவும் முடியாது. இந்த கம்பெனியை ரயில்ரோட் புதுசாக ஏண்டா போட மாட்டேங்கிறேன்னு கேட்க முடியாது. ட்ரெடிஷ்னலிஸ்ட், ஹேக்கர். என்னுடைய நண்பர் ஒருவர் நம்ம அல்குரிதம் சொல் தரும்போது கூட இதை பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னார். ஃபோக்கஸ் ஆன் த ரியல் ப்ராப்ளம் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ, டோன்ட் வரி அபவுட் ஸ்கேலிங் ஸோ ஃபாஸ்ட் ஸோ சூன் அப்படின்னு. யக்னியும் அப்படி தான். யூ ப்ராபப்ளி மே நாட் நீட் இட், ஸோ டோன்ட் அப்சஸ் ஓவர் இன்ஃபைனிட் வெரி லார்ஜ் நம்பர்ஸ். அந்த இடத்துல ஃபெயில் ஆகுமே அப்படின்னு யோசிச்சு உன்னுடைய தம் ரூல் ஹியூரிஸ்டிக்கை விட்டு கொடுத்துடாத. தேங்க்யூ, தட்ஸ் அ குட் பாயிண்ட். 11 ஸ்டார்ஸுக்கு ரேட் பண்ண சொல்கிறீங்களே, 5 ஸ்டார்ஸுக்கே மக்கள் திணறாங்க அப்படின்னு ஒரு நண்பர் சொன்னாங்க. நான் சரியாக சொல்லலைன்னு நினைக்கிறேன். அதை அந்த புக்கில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, when delivering your product, when asking feedback from people, don't ask them feedback about what you have already. Visualize your own version of a 11-star product. நீ எந்த டொமைனில் இருக்கியோ அதில் 5 ஸ்டாரை தாண்டி 6, 7, 10, 11 ஸ்டாருக்கு சர்வீஸ் பண்ண போகிறேன்னா என்னவா இருக்குங்கிறத மனதில் கற்பனை செய்து கொண்டு, இந்த மாதிரி இருந்தால் உனக்கு பிடிக்குமான யூசரை கேளு. There are cases where your 11-star product might fall flat in front of the user. Beware.
So it is not about asking the user to rate something. It is about you rating something and asking the user what they think about it. Get it? Prakash asked me, நிறைய வீடியோ கிளிப்ஸ் காட்டுறீங்களே காப்பிரைட் இருக்கா அப்படிங்கிறாங்க. Of course I don't have copyright. Of course YouTube catches me. YouTube has an amazing algorithm. ஒரு வீடியோவை நான் எம்பெட் பண்ணால் கதவை தட்டின்னு வந்துடுவாங்க, பேன் பண்ணிடுவாங்க. நிறைய வீடியோஸ் என்னோடது பேன் ஆகிடுது. But there is this fair use policy where I use it for educational purposes like this one. I use it out of context. அது ஒரு காமெடியாக இருந்ததுன்னா அதிலேருந்து ஏதாவது பாடம் கற்றுக்கிற மாதிரி ஒரு ரீமிக்ஸ் பண்ணுறதுனாலையும் கிரெடிட் கொடுக்கறதுனாலையும் நான் மானிட்டரி இது ஐ எம் நாட் மேக்கிங் மணி அவுட் ஆஃப் திஸ் அப்படிங்கிறதுனாலையும் YouTube is letting me carry on, and I am telling my own conscience that this is fine because I am spreading the word, I am promoting that product in a sense, and these are 10 seconds, 15 seconds. They are not the whole deal. Thank you for bringing this up. Copyright is a messy matter, particularly digital copyright. A relative asked me, I was wondering how much time do you take to prepare for each quotidian? I don't know what I'm going to talk about the next day. That has been my curse almost these past 320 days. Every day I go through a lot of interesting interactions, my colleagues, my friends, the book I read, my son, my wife, and the people I meet, the articles I read, and the work I do, and the students I work with. I teach at Zoho schools every day, and the questions they ask, the stuff I work with them on, they are great inputs, and many of my students will know. இந்த பற்றி இன்றைக்கி பேசியிருந்தோமா, இன்றைக்கி நைட்டு அதை பற்றி பண்ண போகிறாங்க போல இருக்குது அப்படின்னு my students have kind of guessed. How long does it take to do the video? The deck needs probably an hour overall, including research and imagery and so on. The recording is usually one take. It's been only one take, continuous take, and it takes 15 minutes maximum. And the editing, post-processing, that will take 30 minutes approximately. So it is an effort. I have already introduced a team. They don't work with me, help me in the sense that I do the videos myself. I do the shooting. There is nobody behind me, and there is nobody editing the videos. But they do help me with some ideas, and very important, they help me about if I have already done this in an earlier quotidian. They somehow have a better memory than me and help me. And one of my colleagues, Aditya, helps me with the thumbnail. Sometimes when it requires a lot of intricate graphics, he helps me with them. How far ahead do you plan? No, it's a day at a time. I have been trying to get a buffer done, still struggling and failing. I record them late at night. It's 11 o'clock now, and I publish them the next morning. Thank you for asking. All right, that brings us to the end of 320. Nalai Sandipom. Thank you.